Hello kids, how are you all? This is Suma, your teacher of English. I am working in a government higher primary school, Bhimasamudra, Chitradurga Taluk, Chitradurga district. So today we are going to discuss the lesson The Lighthouse, which is from the 6th standard textbook, and it is prescribed in the Karnataka state syllabus, second language English. The lesson will be in 3 parts. First part will be based on the text and comprehension questions. Second part will be based on the activities given in the textbook, and the third part will be based on the activities designed in the Diksha app. Have you heard about the Diksha app? It is an awesome app. I am very much sure that you will all love this app and learn a lot from this app. So just go to Google Play Store and download this app for your better learning. Okay? So I am starting this class with part 1, which is based on the text and comprehension questions of the lesson Lighthouse. Okay, shall we start? Let's get started with the lesson. 6th standard English, Unit 1, The Lighthouse. The competencies of this lesson are: students will be able to read properly with proper stress, pause, intonation. Students will be able to comprehend the meaning of the passage. Students will be able to identify and write antonyms, that is opposite words, minimal pairs, and names of the vehicles. So here we are with the text of the lesson. The lesson is in the form of a conversation between father and son. Name of the father is Madhav and name of the son is Rajiv. Madhav is taking out Rajiv for a visit. What kind of visit is this? Let's see. Okay, I am going to read the lesson. Observe me and pay attention. Try to identify the new words which are not familiar with you, and note them down in your notebooks. Later, you take a good dictionary and find the meanings of those words. Some words are given in the text only, and you have to find out other word meanings in the dictionary. Okay, will you do that? Let's get started with the text. Listen attentively. Rajiv and his father Madhav were very happy that day. Rajiv was especially thrilled because his father would take him out on a visit to the lighthouse. They started out in the evening by 5 p.m. They reached the shore at 6 p.m. Madhav pointed to the lighthouse in the distance. It was a tall, strong building in the shape of a tower with powerful lights at the top. What do you mean by shore? Shore is a land beside the sea. That is called as the shore. Where did the father and Rajiv went? They went to visit the lighthouse. What is lighthouse? Lighthouse is a tall, strong building in the shape of a tower. What is tower? It is a kind of bell-shaped building.
Okay, so it has powerful lights at the top. Rajiv asked his father, Rajiv is asking his father that, Papa, what is the use of these lighthouses? Madhav said, they help the sailors to know where the land is and what place they are near. Sometimes they are on the seashore and sometimes in the sea. They are in places which are dangerous to ships and they help to warn and guide the sailors. As you can see in the picture, the lighthouse is in the sea. So like that, sometimes lighthouses will be in the sea, or sometimes it's on the seashore. What they do is they help to warn and guide the sailors. What is sailor? Sailor is a person who travels in the sea or river. Okay, so such kind of person is called as sailor. ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ನಾವಿಕ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ದೋಣಿಯನ್ನು ನಡೆಸೋರು, ಹಡಗನ್ನು ನಡೆಸೋರು, ಅಥವಾ ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ಹೋಗೋರನ್ನ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು? ನಾವಿಕ ಅಂತ ಕರಿತೀವಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ಇಂಗ್ಲೀಷಲ್ಲಿ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಸೇಲರ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. Rajiv was curious. He said, but how do they work? Madhav replied, modern lighthouses use powerful electric lights. Madhav is replying with the very sweet way that modern lighthouses use the powerful electric lights. These lights are very powerful, that they focus on the maximum distance to guide the sailors. Here we can see the meaning of three words, that is thrilled, sailor and shore. Thrilled is excited, ಪುಳಕಗೊಳ್ಳುವುದು, ರೋಮಾಂಚನಗೊಳ್ಳುವುದು. ಅದನ್ನು ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಇಂಗ್ಲೀಷಲ್ಲಿ? ಥ್ರಿಲ್ಡ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ನೀವು ಎಲ್ಲಿಗಾದರೂ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗಬೇಕಾದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ತುಂಬ ಖುಷಿಯಾಗಿರುತ್ತೆ, ಕುತೂಹಲ ಇರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ? ಅದೇ ಥರ ಅದನ್ನು ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಅದನ್ನು ಥ್ರಿಲ್ಡ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೇಲರ್, ಒನ್ ಹೂ ಟ್ರಾವೆಲ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಸಿ. ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣಿಸೋರನ್ನ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು? ನಾವಿಕ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೇಲರ್ ಇನ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್. ಶೋರ್ ಈಸ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟು ದ ಸಿ. ಸಮುದ್ರದ ದಡ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ದಂಡೆ ಅಂತ ಏನು ಕರಿತೀವಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಶೋರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಇಂಗ್ಲೀಷಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ರಾಜೀವ್ ಈಸ್ ಅಗೇನ್ ಆಸ್ಕಿಂಗ್ ಹಿಸ್ ಫಾದರ್ ಮಾಧವ್, ಬಟ್ ವಾಟ್ ಅಬೌಟ್ ದೋಸ್ ಡೇಸ್ ವೆನ್ ದೇರ್ ವಾಸ್ ನೋ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ? ಅವನೇನು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಅಪ್ಪ ಇವಾಗಂತೂ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಇದೆ, ಬಟ್ ವಾಟ್ ಅಬೌಟ್ ದೋಸ್ ಡೇಸ್ ವೇರ್ ದೇರ್ ವಾಸ್ ನೋ ಇನ್ವೆನ್ಷನ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ? ಮಾಧವ್ ಲಾಫ್ಟ್. ಅವನ ಮಗನನ್ನು ನೋಡಿ ನಗ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಮಾಧವ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಪ್ರೌಡ್ ಆಫ್ ಹಿಸ್ ಸನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿಸ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್. ಹಿ ಸೇಸ್, ಯು ಆರ್ ಅ ವೆರಿ ಕ್ಲೆವರ್ ಬಾಯ್ ಮೈ ಸನ್. ಯು ಆರ್ ಅ ವೆರಿ ಕ್ಲೆವರ್ ಬಾಯ್ ಮೈ ಸನ್. ನೀನು ತುಂಬ ಜಾಣ ಇದೆಯಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಇನ್ ಓಲ್ಡನ್ ಡೇಸ್ ವುಡ್ ಫೈರ್ would be lit on high places on the shore. ಹಳೆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಲೈಟ್ ಹೌಸಸ್ ಇರಲಿಲ್ಲ ಆವಾಗ. ಸೊ ತುಂಬ ಎತ್ತರವಾದ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು? ಬೆಂಕಿಯನ್ನು ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ರು. ಲೇಟರ್ ಅ ಲಾರ್ಜ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ಸ್ ವೇರ್ ಯೂಸ್ಡ್ ವಿತ್ ಗ್ಲಾಸ್ ಅರೌಂಡ್ ದೆಮ್ ಟು ಕೀಪ್ ಔಟ್ ದ ವಿಂಡ್. ನಂತರ ಏನಾಯಿತು? ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ಗಳನ್ನ ಹಚ್ಚಿಬಿಟ್ಟು ಅದರ ಸುತ್ತ ಗ್ಲಾಸನ್ನು ಇಡ್ತಾ ಇದ್ರು, ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ the light should keep on burning and avoid the wind. You know, Rajiv, in those days before lighthouses were built, sailors who got lost in the sea had no way of getting back to home. ಅವಾಗ ಏನಾಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಅಂತಂದರೆ, ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಮೀನುಗಾರರು, ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಹಡಗುಗಳನ್ನ, ದೋಣಿಗಳನ್ನ ನಡೆಸ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು
ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ಹೋದಾಗ ಅವ್ರಿಗೆ ವಾಪಸ್ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ದಾರಿನೇ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ಕತ್ಲಾಯಿತು ಅಂತಂದರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ನಾವು ಎಲ್ಲಿದ್ದೀವಿ ಅಂತಲೇ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಆವಾಗ ಏನು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು ಅಂದರೆ ಅವರು ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲೇ ಕಳೆದು ಹೋಗ್ತಾಯಿದ್ರು. ಮನೆಗೆ ವಾಪಸ್ ಬರೋದು ತುಂಬ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತಾಯಿತ್ತು. ಸೊ they also had the danger of dashing against high rocks in the darkness in the sea or being unable to see which was a safe place to land. ಏನಾಗ್ತಾ ಇತ್ತಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಆ ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ತುಂಬ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಕಲ್ಲುಗಳು ಕೆಲವೊಂದು ಸರಿ ಸಿಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ಆ ಕಲ್ಲುಗಳಿಗೆ, ಬಂಡೆಗಳಿಗೆ ಅದನ್ನು ಅವರ ಒಂದು ದೋಣಿಗಳು ಹೊಡ್ಕೊಂಡು ಅಪಘಾತಗಳಾಗುವಂಥ ಸಂಭವಗಳು ತುಂಬ ಇತ್ತು. These lighthouses guided them to safety. ಆವಾಗ ಈ ಲೈಟ್ ಹೌಸಸ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವು, ಅವರನ್ನು ಗೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವು. ಹೇಗೆ ಅಂದರೆ ಆ ಲೈಟನ್ನು ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಏನು ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇತ್ತು, ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೋ ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿ ಭೂಮಿ ಇದೆ ಅಂತ ಅವರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು, ಹುಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾಯಿದ್ರು. ರಾಜೀವ್ ಆಸ್ಕ್ಡ್, he is again asking his father, Papa, when was the first lighthouse built? I don't know, my son, Madhav replied. But I believe that in the olden days, many fishermen were lost in the sea and were unable to return home. The people on the land were worried and yet helpless to guide them. Then a group of clever young men hit upon this idea. They collected a few huge logs and lots of dry branches and set fire to them. They were laughed at by elders, but they continued to keep the fire burning. In the early hours of next morning, the fishermen sailed home. They said that they had been guided from the land and saved only because of the light of this fire, which they had seen from a distance. Rajiv exclaimed out of excitement. He is saying that how clever of the humans. Madhav said, yes, they are clever. Now shall we go home? After eating your ice cream? After you have your favorite ice cream? Rajiv said, yes, Papa, thank you. So this is all about the lesson. Hope you understood the lesson well. So what we are going to do next is, here are some words: trip, journey, travel, voyage. Why these words are given? Because they are similar. Sometimes we get confused with the words and we use them very wrong. So trip is a short visit to some place. It is a very short term visit to the some places, and after that we return home. A journey is a going from one place to another over a long distance. ತುಂಬ ದೂರ ಹೋಗೋದನ್ನ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಜರ್ನಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಟ್ರಿಪ್ ತುಂಬ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿರುತ್ತೆ. ಬೆಳಗ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಸಾಯಂಕಾಲ ಬರ್ತೀವಲ್ಲ, ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಿಪ್. ತುಂಬ ದೂರ ಹೋಗಿ 2-3 ದಿನ ಇದ್ದು ಬರ್ತೀವಲ್ಲ, ಅದು ಜರ್ನಿ. ಟ್ರಾವೆಲ್ ಅಂದರೆ ಮೀನ್ಸ್ ಟು ಗೋ ಫ್ರಮ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಟು ಪ್ಲೇಸ್. ಒಂದು ಸ್ಥಳದಿಂದ ಮತ್ತೊಂದು ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಹೋದರೆ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಅದನ್ನು ನಾವು ಟ್ರಾವೆಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ವಾಯೇಜ್ ಈಸ್ ಅ ಲಾಂಗ್ ಜರ್ನಿ ಬೈ ಸಿ ಆರ್ ಏರ್. ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ನೀರಿನ ಮೂಲಕ ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡೋದು, ಗಾಳಿಯ ಮೂಲಕ ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡೋದು. ಅಂದರೆ ನಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದೆಯಲ್ವಾ, 3 ವಿಧವಾದ ಸಾರಿಗೆ ಇದೆ: ಜಲ ಸಾರಿಗೆ, ಭೂ ಸಾರಿಗೆ ಮತ್ತು ವಾಯು ಸಾರಿಗೆ ಅಂತ ಅಲ್ವಾ. ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ನಾವು ಹೋದಾಗ ಅದನ್ನು ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಭೂ ಸಾರಿಗೆಯನ್ನು, ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಹೋಗೋದನ್ನು ಜರ್ನಿ ಅಂತ ಕರೆದ್ರೆ, ವಾಯು ಸಾರಿಗೆಯ ಮೂಲಕ, ಜಲ ಸಾರಿಗೆಯ ಮೂಲಕ ಪ್ರಯಾಣ ಬೆಳೆಸೋದನ್ನು ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ವಾಯೇಜ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಡೋಂಟ್ ಗೆಟ್ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ಡ್. ಲೆಟ್ಸ್ ಚೆಕ್ ಅವರ್ ಕಾಂಪ್ರಹೆನ್ಷನ್. ಕೆಲವೊಂದು ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇದೆ, ಟೆಕ್ಸ್ಟಲ್ಲಿರೋದನ್ನು ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ.
ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಎಷ್ಟು ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಲೆಸನ್ ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ವೈ ವಾಸ್ ರಾಜೀವ್ ಥ್ರಿಲ್ಡ್? ರಾಜೀವ್ಗೆ ಯಾಕೆ ರೋಮಾಂಚನವಾಯಿತು, ಯಾಕೆ ಪುಳಕಗೊಂಡ ಅವನು? ರಾಜೀವ್ ವಾಸ್ ಥ್ರಿಲ್ಡ್ ಬಿಕಾಸ್ ಹಿಸ್ ಫಾದರ್ took him to visit the lighthouse. What is a lighthouse? Lighthouse ಅಂದ್ರೆ ಏನು? Lighthouse is a tall, strong building in the shape of a tower with powerful electric lights at the top. How are lighthouses useful to sailors? Lighthouses warn and guide the sailors from dangers. Where are the lighthouses built? The lighthouses are built sometimes on the sea, sometimes on the seashore. What did the people use in lighthouses before the invention of electricity? Before the invention of electricity, the people used huge logs and lots of branches and candles to guide the sailors. How was the first lighthouse built? The first lighthouse was built on the idea of some of the youngsters in the olden days. In the olden days, some of the sailors, some were lost in the sea. So youngsters planned some good idea that they collected huge logs and lit them up, and they keep on firing till the morning. At the early hour of morning, the sailors reached home safe. So from this idea, first lighthouse was built. Here I am giving you answers so that you can write it down in your notes. Okay, pause here and write all the answers in your notes. You have to keep a notebook for your English subject. In that notebook you have to write name of the lesson. After that, whatever the new words and meanings you have find, and then questions and answers. Here 6 questions were there and 6 answers are given. So note it down in your notebook. Okay. Here is a beautiful quote about the lighthouse. Be like a lighthouse. Let your mind and heart be filled with light. Let your inner light spread in all directions, radiating out into the world. Maintain your inner light, and your stability will provide light, hope and direction to others. ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಇದು ಯಾಕೆ ನಾನು ಕೋಟ್ ಕೊಟ್ಟೆ ಅಂದರೆ, ನಾವು ಯಾವಾಗಲೂ ಲೈಟ್ ಹೌಸ್ ಥರ ಇರಬೇಕು. ಬಿ ಲೈಕ್ ಅ ಲೈಟ್ ಹೌಸ್. ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಮತ್ತು ಹೃದಯ ಯಾವಾಗಲೂ ಬೆಳಕಿನಿಂದ ಕೂಡಿರಲಿ. ಬೆಳಕು ಅಂದರೆ ಜ್ಞಾನದಿಂದ ಕೂಡಿರಲಿ. ಲೆಟ್ ಯುವರ್ ಇನ್ನರ್ ಲೈಟ್ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಇನ್ ಆಲ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ಸ್. ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿರೋ ಆ ಜ್ಞಾನದಿಂದ ಎಲ್ಲ ಕಡೆಗೂ ಆ ಬೆಳಕು ಹರಡಲಿ, ಆ ಒಂದು ಜ್ಞಾನ ಎಲ್ಲ ಕಡೆಗೂ ಹರಡಲಿ. ಮೇಂಟೈನ್ ಯುವರ್ ಇನ್ನರ್ ಲೈಟ್. ಯಾವಾಗಲೂ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ತುಂಬುತ್ತಾ ಸಾಗ್ರಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಯುವರ್ ಸ್ಟೆಬಿಲಿಟಿ ವಿಲ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಲೈಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹೋಪ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಟು ಅದರ್ಸ್. ಅದರಿಂದ ಸಾಕಷ್ಟು ಜನಕ್ಕೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಸಿಗುತ್ತೆ. ನಿಮ್ಮ ಒಳ್ಳೆಯತನ, ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಜ್ಞಾನ ಸಾಕಷ್ಟು ಜನಕ್ಕೆ ದಾರಿದೀಪವಾಗಲಿ. ಅದನ್ನೇ ನಾವು ಏನಂತ ಹೇಳೋದು, ಲೈಟ್ ಹೌಸ್ ಅನ್ನೋದು. ಸೊ ಬಿ ಲೈಕ್ ಅ ಲೈಟ್ ಹೌಸ್. Signing up, your English teacher Suma. Keep learning. Stay safe at home. Take care. ಎಲ್ಲೂ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗಬೇಡಿ, ಮನೇಲೇ ಇರಿ, ಕಲಿತಾ ಹೋಗಿ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಲಿಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ಕೊಡೋದನ್ನು ಮರಿಬೇಡಿ. ಎಲ್ಲ ಕ್ವಶನ್ ಆನ್ಸರ್ಸು, ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ದ ವರ್ಡ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ನನಗೆ ಬರೆದು ಕಳಿಸ್ಬೇಕು ನೀವೆಲ್ಲರೂ. ಓಕೆನಾ? ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್.